Bafoussam Diocese doing? No, but Bafoussam is doing well, and we are so happy to be with you this morning, and we thank God for everything. That's right. You are here for your 50th Plenary Assembly of the Bishops of Cameroon. As a bishop, a residential bishop of Bafoussam Diocese, what is your expectation? What are you expecting? The first point I would like to tell you that it's almost an occasion of great joy for us to meet, to pray together, and to think of to pray for the Catholic Church in Cameroon. I don't have any special expectation, because this is the place to be, and by God's grace we will see what we have to do together. But we must pray together for our church and for peace in Cameroon. You must not deny this fact that this 50th Plenary Assembly should be different from others, because there are so many events that is happening. The death, the burial of His Holiness Pope Francis, and the conclave that is announced by the Vatican. As a bishop, you are expecting an African bishop, an African pope this time around? No, I don't have any expectation as far as the Pope is concerned. But my prayer is that we need a man of God. No matter what we can think, we need a man of God who guide the church, a Catholic Church, at this moment. Maybe you come from Africa, maybe you come from the east or from the west. That's not the most important. The most important is to have a man of God to guide the Catholic Church in this particular moment. Let me come back to ask you. And let us give the space to the Holy Spirit to do His work. So the only thing you have to do to pray for those who are supposed to choose the new Pope, and part of that, I think it is not necessary to make any speculation from where the Pope will come, because it is not the most important. The most important for us is to have a shaper who will guide the church at this particular moment. You, the bishops of Cameroon, sent out to Cameroonians a very strong pastoral letter in March. Are you people going to come back to that pastoral letter as far as the situation, the political, economic and social situation of Cameroon is as of now? I think that's not my task. You better ask that question to the president, who is supposed to tell us at this particular moment the various points. But I think for me, we cannot we cannot put aside certain important points as far as the Catholic Church is concerned in Cameroon. And I think say something about election or telling people to do their work, it is important. I think sometimes certain people blame us by saying that we don't love this one. It is not a matter of loving person. It is a matter of the truth, and the truth will set us free. So for me, it's not a matter of saying you are with me or you are not with me. Truth, and only the truth will set us free. So for me, as far as we are concerned, I think we cannot just be there praying for peace, as we did in Mariambe, without saying something in what is happening, the difficulty people are facing. I think it's very important for us to realize that we must be not as a stranger in this country by doing good. And then when we are talking of doing good, we have an example, Jesus Christ, and imitation is better than jealousies. Thank you very much, Your Lordship. Of course, Monsignor Paul Kanye, thank you so much as you continue to go meditate and prepare for this very important plenary assembly. Yes, thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you for being in our midst, and may God bless you too. Thank you. And of course, the televiewers of Television Veritas and Radio Veritas listeners, we are filing past, of course, the bishops that are present here at this plenary assembly, the 50th in all, at the headquarters of the National Episcopal Conference here in Volé, Yaoundé, Cameroon. Any moment from now, we are going to be having the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, of course, to equally give his overview, his appraisal of all that has been happening in Cameroon, within the church and in society. Of course, you can get that this live transmission is ensured by the technical team of Radio and Television Veritas. It's Samuel Ndena, Alain Apollonio Sumba,
And of course, in Bunadibong, we got Sam Meki, who is doing all. And the cameras here are being manned by Fidem Benga and Roger Ebele. The Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, is advancing to our stand here. Excellence. The Archbishop is instructing us that we should be about others, not only about him. That is a servant leader, okay? That's right. Of course, Rofim Mugem is going to bring other bishops and other personalities that are making up these 50th Plenary Assembly of the Bishops of Cameroon. For 5 days, they are going to oversee the future of the church in Cameroon and, of course, equally touch what is happening to the secular life in the Cameroonian society. They have 14 commissions that are facilitating work at the National Episcopal Conference here in Volye, Yaoundé. They are from lay people, religious, as well as priests, all working together in the spirit of synodality, proclaimed by Pope Francis. Of course, the Pope Synodial Apostolic Exhortation of Pope Francis Evangelii Gaudium is about the joy of the gospel that should transform each and every Christian faithful into an apostle of the truth, into a pilgrim of hope in a society where evil seems to be taking toll. But then the kingdom, Jesus proclaimed, declares that the gates of hell shall never prevail against it. Rofin Mogen, Augustine Windundoye, we are giving you minute by minute commentaries of happenings here at the conference center of the National Episcopal Conference of Cameroon, which has been embellished, it has been decorated, and the red carpet roll, of course, bringing the apostles, the successors of the apostles, the vicars of Christ in Cameroon. We are equally having other, of course, pastors of other denominations that have been invited here. All in all, in the spirit of ecumenism, like His Grace Andrew NKEA, FUANYA, the Archbishop of Bamenda, who doubles as the president of the National Episcopal Conference of Cameroon in Marienburg, told in a 7 spiritual point criteria what Cameroonians should do to bring Cameroon out of the socio-political, economic, and social quagmire that this nation has found itself. A nation blessed by the God of heaven with just everything that is good. But then, because Christ lives, there is hope for a better tomorrow. Of course, Christo vivit, say Pope Francis. Jesus lives, and because He lives, we are sure of a better tomorrow. It is a live coverage of the 50th Plenary Assembly of the Bishops of Cameroon on radio and television Veritas. We want to say kudos to the team back there in Douala, of course under the supervision of Irenos Chowancha, of course the information director of radio and television Veritas, with the team back there. We say good morning to all of you, to Christy Aya Are, to Sandrine Lobe, to Yannick Mene, to Sandra Nkwele, to Sam Meki, to the veteran Emmanuel Aku, and of course to Marie Elizabeth Guade. We are equally greeting the assistant director of radio and Veritas Television, the Reverend Father Etienne Bakaba, Le Mannequin de Jésus, of course, and all listeners and televiewers of radio and television Veritas. It's a beautiful moment here. The effervescence is top, and Rofin Moge is back.
Voilà, beautifully dressed this morning. Merci beaucoup. Je suis de retour. Excellence, vous regardez la caméra en face de vous. Voilà, nous sommes là sur ce plateau de... Excellence, tenez le micro s'il vous plaît. Voilà, nous sommes là en direct des antennes de RTVC. Nous rappelons à nos téléspectateurs et auditeurs que vous êtes Monseigneur Yann Osga, évêque du diocèse de Domé à Bamenda. Vous êtes surtout le président national de la fondation Caritas Cameroun. Et hier, vous avez eu un point de presse avec les communicateurs catholiques pour nous parler de la fondation Caritas Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous dire aux milliers de téléspectateurs qui nous écoutent ce matin, c'est quoi la fondation Caritas Cameroun? Et quelle est sa mission exactement? Surtout, Fondation Caritas Cameroun, c'est une expression de la pastorale des charités, et l'expression de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, de tous les évêques, auprès des pauvres, auprès des démunis, auprès des personnes qui sont abandonnées et qui sont nécessitées. Et notre mission comme Fondation Caritas Cameroun, c'est coordonner l'action de tous les Caritas de 26 diocèses et mettre en évidence des aspects. Premier aspect, c'est l'aspect vertical. Ça veut dire que la Caritas a sa mission de ici former à la générosité des chrétiens et des personnes de bonne volonté envers ceux qui sont dans les difficultés, dans les besoins, et parfois isolés, parfois vraiment démunis. Et cette formation à la générosité passe par l'annonce de la parole du Seigneur, par la liturgie, par les sacrements, par aussi l'action des conférences. Et ici, je voudrais appuyer beaucoup sur la formation basé sur les valeurs traditionnelles et culturelles de notre ici pays, le Cameroun, et aussi enrichi par les valeurs évangéliques. Parce que nous savons très bien qu'il ne s'agit pas seulement de donner, mais il s'agit de donner avec le cœur. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental, et de se sentir solidaire entre ceux qui partagent et ceux qui reçoivent. Il faut qu'il y ait une relation qui se tisse. Sinon, ça sera un acte isolé, un acte qui n'a pas de fondement, je peux dire, évangélique. Deuxième chose dans notre mission, c'est aussi la formation à cette dimension horizontale. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui à côté de l'homme qui est dans les difficultés, c'est vrai, mais aussi l'homme qui veut changer son statut de vie et au sujet du développement. La Caritas et aussi Fondation Caritas Cameroun, nous accompagnons les projets de développement, parce que si nous sommes organisés... pas seulement de donner, mais vous accompagnez les projets de développement. Pas, parce que nous voulons susciter la possibilité de créer nous-mêmes notre revenu, même à un petit niveau, même dans les villages, pourvu que l'homme entre dans la logique de créativité, de faire les projets nous-mêmes, parce que ça peut changer. Et aussi, il faut dire que l'importance de l'accompagnement, c'est aussi la formation à la gestion économique, à la gestion des projets, à l'évaluation. Et ce sont plusieurs aspects qui sont importants. C'est pour cela que Caritas et Fondation Caritas Cameroun doit être à côté de l'homme, là où il se trouve, au champ, à la forêt, au bureau, sur la rue, partout. C'est cette présence de la Caritas horizontale qui est très importante. Par exemple, très simple, on voit quelqu'un qui a une mine vraiment très triste. C'est bien de poser la question, mais qu'est-ce qui t'arrive, non? Ou bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il faut que cette fraternité dont on parle, cette vivre ensemble soit réalisée d'une manière concrète. Et c'est ça, c'est la plateforme horizontale de notre, je peux dire, la présence à l'hôpital, la présence aussi dans les prisons, la présence ou à l'école, partout. Dans nos diocèses de Douma, j'ai la Caritas
à l'école maternelle et primaire. Merci beaucoup, Monseigneur Yann Osga. Merci d'avoir répondu aux questions. Nous vous souhaitons bons travaux de cette 50e Assemblée plénière des évêques du Cameroun. Excellence, vous pouvez regagner votre siège. Merci beaucoup d'avoir, n'est-ce pas, accepté de répondre à nos questions, de nous avoir présenté la Fondation Caritas Cameroun. On va à présent accueillir un autre évêque, cette fois-ci l'archevêque métropolitain de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, qui lui aussi prend part aux travaux de la 50e Assemblée plénière des évêques du Cameroun. Excellence, bonjour et merci de répondre à nos questions. Alors, nous sommes dans cette salle et dans quelques minutes, ce sera la cérémonie solennelle des travaux. Excellence, dites-nous, vous êtes là depuis dimanche, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous espérez de ces travaux qui se tiennent dans une année sainte de l'espérance? D'abord, ce que j'attends, c'est que depuis que nous sommes là, nous prions. Et comme des frères, nous partageons ensemble nos expériences. Oui, nous avons le Saint-Sacrement exposé et entre nous, nous dialoguons. Et nous avons déjà commencé, n'est-ce pas, les travaux en commission, c'est-à-dire chaque commission prépare, n'est-ce pas, un dossier concernant le domaine qui le regarde. Donc tout est prêt. Ce que nous attendons de manière générale, puisqu'il s'agit d'examiner les commissions qui regardent, n'est-ce pas, la vie de l'Église. Les 14 commissions épiscopales. Oui, qui regardent la vie de l'Église. Donc chaque commission cherche, n'est-ce pas, d'apporter le nécessaire pour mieux donner son apport pour le bon fonctionnement de la conférence ou en fait même de notre Église. C'est un peu cela, de notre Église même. Voilà. Un mot sur la commission épiscopale pour la santé? Oui, la santé, c'est la santé c'est capital, la santé. On ne peut pas sans santé, on ne peut pas vivre. Alors pour nous essayons de voir, parce que pour nous c'est un défi pour pouvoir être au service, n'est-ce pas, des malades. Ce n'est pas toujours facile, parce que nous devons coordonner, n'est-ce pas, le programme de santé dans tout le pays, donc dans le 26 diocèses. Donc nous devons être présents. Et là, aussi, ce qui est vraiment d'actualité, c'est fournir les médicaments nécessaires à toutes les coordinations diocésaines. Et nous essayons de le faire autant que nous le pouvons. Donc nous nous arrêtons là, je crois que... the apostolic nonce. Oui, c'est l'essentiel a été dit, merci beaucoup. Et en Guinée équatoriale, son Excellence Monseigneur José Albelino Betancourt et la suite qui l'accompagne. Radio Veritas listeners, the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Jose Abelino Bidanco, has just arrived the conference center, and as the representative of the Holy See in Cameroon, deliberations are beginning. Good morning. Tesoro visita impe superna gracia que tu creasti pectora Paraclitus ante Signor Dei Ospibus Fides Caritas es vitalium Sione Libus Pater exterre Turite Promis Patris Sermone Editas